Dear students, we continue the lesson optics with refraction of light. In our last class, I have given a short intro on refraction of light. Refraction of light is nothing but change in direction of light when it enters from one medium to another medium. So when light enters from one medium to another medium, its path, that means its direction, is slightly changed. I have shown an image to explain refraction of light. So this is an example for refraction of light. Here consider the pencil as a light. So it enters from air medium to water medium. So here air medium and then water medium. So when light enters from air medium to water medium, it looks bending. So bending, so bent on so this is due to refraction of light. This is due to refraction of light. Why refraction occurs? So because the velocity of light changes from one medium to another medium. So velocity of light is maximum in air medium or vacuum, but in water its speed is lesser than air medium. ஸோ ஏர் மீடியத்தை விட வாட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவனோட ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும், லெஸராக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த ரெஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட்டே நடக்குது. Let's see the definition for refraction of light. So when a ray of light travels from one transparent medium into another medium obliquely. So what is the meaning for obliquely? So obliquely means slantly. So obliquely means slantly. So when light enters from one medium to another medium obliquely, the path of light undergoes deviation. The path of light undergoes deviation. So this deviation of ray of light is called refraction. So very simple. So when light enters from one medium to another medium obliquely, its path, that means its direction, is slightly changed or slightly deviated. This deviation of light is called refraction of light. Refraction of takes place due to the difference in velocity of light in different media. So why refraction is happening when light enters from one medium to another medium? So this is due to change in velocity of light from one medium to another medium. So light velocity பார்த்தீங்க அப்படின்னா one mediumலேருந்து another mediumக்கு differ ஆகுது. So air mediumத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட velocity is maximum இருக்கும், that is equal to 3 × 10⁸ meter per second. But in water or in glass அதனுடைய velocity டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் ரெஃப்ராக்ஷன் நடக்குது. The velocity of light is more in rarer medium and less in denser medium. So here what is mean by rarer medium and what is mean by denser medium? Here they have mentioned two mediums, two different kinds of medium. One is rarer medium and another one is denser medium. ஓகே, இப்போது ரெஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கும்போது ஒன் மீடியத்துலேருந்து இன்னொரு மீடியம்க்கு லைட் என்டர் ஆகும்போது தான் என்ன ஆகும், ரெஃப்ராக்ஷன் நடக்கும். ஸோ ஹியர் டூ மீடியா இன்வால்வ்டு. ஸோ மீடியமோட பாஸ்டன்ஸ் தான் மீடியா. ஸோ டூ மீடியா இன்வால்வ்டு. அப்போது இந்த ரெண்டு மீடியமில் எந்த மீடியம்க்கு டென்சிட்டி ஹையராக இருக்கோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரேரர் மீடியம். So எந்த மீடியம்க்கு டென்சிட்டி ஹையராக இருக்கோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரேரர் மீடியம். ஸோ ஹியர் in this case, so here two media involved. One is water, another one is air. So when comparing the densities of air and water, so water has higher density and air has lesser density. So here air is the rarer medium and water is the denser medium. Okay, so among the two media, so which has lesser density are called as rarer medium, which has higher density are called as denser medium. Okay, refraction of light obeys two laws of refraction. Already you guys studied about laws of reflection in your earlier classes. Laws of reflection means bouncing back of light is called as reflection. Okay, don't be confused between reflection and refraction. So reflection is nothing but when light is incident on a polished surface, the entire light will be bounced back in the same path. So same path illa or a little angle can aglam reflect aglam. So mirror la nee light பாஸ் பண்ண இன்சிடென்ட் பண்ண அப்படின்னா ஸோ அது என்ன பண்ணும், ஸோ ஹோல் லைட்டையே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிவிடும். ஸோ எந்த டைரெக்ஷன்லேருந்து வந்தோ அந்த டைரெக்ஷனுக்கு
என்ன பண்ணும், reflect பண்ணும். So that is called as reflection. So refraction is changing the path. ஸோ ஒரு ஸ்லைட் டீவியேஷன் மட்டும் அதோடைய பேத், லைட்டோட ஆக்சுவல் பேத்லேருந்து ஒரு ஸ்லைட் டீவியேஷன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது ரெஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட். ஓகே, நீ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் ஒபேஸ் 2 laws. ஸோ அந்த 2 laws நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. த இன்சிடென்ட் ரே, தி ரிஃப்ளெக்டட் ரே அண்ட் த நார்மல் ட்ரான் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஆல் லை இன் த சேம் பிளேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ செகண்ட் லா, த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 laws ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்கள் எர்லியர் கிளாஸஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இதை பற்றி அதிகமாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கிறது கிடையாது. ஓகே, let's discuss about laws of refraction. So here refraction will also obey 2 laws. So refraction of light will also obey 2 laws. The first law of refraction, so very simple. First law of refraction, see the incident ray, the refracted ray and the normal to the refracting surface all lie in the same plane. Okay, I will explain. So consider this as the interface. This is the interface. Interface is nothing but, so interface means the layer that separate the different medium. For example, the layer that separate 2 different media is called as interface. In this case, so this is interface. In this case, this is interface. So in the water oda top surface irukku இல்லையா, this is interface. In the top surface of water தான் என்ன பண்ணுது, in the top surface of water க்கு கீழ water medium இருக்கு, மேல air medium இருக்கு. So this is called as interface. Okay, now come to the law, the incident ray. So what is incident ray? So consider this is the interface. Consider this as interface. So அந்த இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு கீழே ஒரு மீடியம் இருக்கும், மேலே ஒரு மீடியம் இருக்கும். ஸோ இந்த 2 மீடியத்தையும் செப்பரேட் பண்ணுறது என்னது, இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ இன்சிடென்ட் ரே அப்படின்னா, ஸோ லைட்டோட சோர்ஸ்லேருந்து லைட் வரும் இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எஸ் இன்சிடென்ட் ரே. தட் இஸ் கால்ட் எஸ் இன்சிடென்ட் ரே. ஸோ இப்போ ஒரு டார்ச் லைட் எடுத்து ஒரு கிளாஸ் மேலேயோ வாட்டர் மேலேயோ நீ லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுற அப்படின்னா, ஸோ டார்ச் லைட்லேருந்து லைட் ரேஸ் போகுது இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எஸ் இன்சிடென்ட் ரே. தட் இஸ் கால்ட் எஸ் இன்சிடென்ட் ரே. இப்போ இந்த டார்ச்லேருந்து வர, இஃப் யூ ஃபோக்கஸ் த லைட் ஆன் த மிரர், ஸோ மிரரில் பட்டு என்னாகும், அந்த லைட் பவுன்ஸ் பேக் ஆகி திரும்ப வரும். ஸோ தட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் ரே. ஸோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வருது ரிஃப்ளெக்டட் ரே. ஸோ நாம் இங்கே பார்க்க போகிறது ரெஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட். ஸோ லைட்டோட சோர்ஸ்லேருந்து வர்றது என்னது, இன்சிடென்ட் ரே. லைட்டோட சோர்ஸ்லேருந்து வர்றது இன்சிடென்ட் ரே. ஸோ ரே ஆஃப் லைட் can be indicated with the help of a line along with arrow mark. So ray of light நம்ம எப்படி இண்டிகேட் பண்ணலாம், ஒரு லைன் போட்டு with arrow mark கூட இண்டிகேட் பண்ணலாம். ஸோ அதான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ this arrow mark indicates the direction of the light. இப்போ என்ன பண்ணுது, லைட் ஏர் மீடியத்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, தட் இஸ் ஏர் மீடியத்தில் இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணுது, இது இன்டர்ஃபேஸில் பட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், வேறு ஒரு மீடியம்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும். ஸோ வேறு ஒரு மீடியம்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும் இல்லையா. ஸோ ஹியர், ஸோ ஆக்சுவலாக லைட் எங்கே போயிருக்கணும், இப்படி போயிருக்கணும். ஸோ ஆக்சுவலாக லைட் என்ன பண்ணியிருக்கணும், ஸோ இந்த பேத்தில் தான் போயிருக்கணும். பட் என்ன ஆகலை, இந்த பேத்தில் போகலை. ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகி போயிடுச்சு. ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் ரெஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட். This process is called as refraction of light. Okay, let's come to the law of refraction. First law of refraction. So this is interface, this is incident ray, this is refracted ray, this is refracted ray. After refraction, actually இப்படி போயிருக்கணும் இல்லையா, இப்படி போகாமல் அது என்ன பண்ணியிருக்கு, ரெஃப்ராக்ட் ஆகி இப்படி வந்திருக்கு. Okay, this point is called as, this point is called as incident point. Incident point. So light ray எங்கே போய் incident ஆகுதோ, that is called as incident point or point of incidence. Point of incidence. So light எந்த பிளேஸில் போய் incident ஆகுதோ, that is point of incidence. ஓகே, இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுற, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஒரு நார்மல் லைன் ட்ரா பண்ணு. ஸோ நார்மல் லைன் மீன்ஸ் 90 டிகிரி. ஸோ நார்மல் லைன் அப்படின்னா என்னது, 90 டிகிரி. ஸோ ஒரு 90 டிகிரிக்கு என்ன பண்ணுற, இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ், இன்சிடென்ட் லைன் எந்த பாயிண்டில் போய் இன்சிடென்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து என்ன பண்ணுற, ஒரு 90 டிகிரிக்கு ஒரு நார்மல் லைனை நீ ட்ரா பண்ணிக்கோ.
இப்போ this is incident ray, this is refracted ray, this is normal line. This is normal line drawn at the point of incidence. Okay, according to the first law of refraction, the incident ray, the refracted ray and the normal to the refracting surface. Sorry, this is the refracting surface. This is refracting surface or interface. So normal to the refracting surface all lie in the same plane. See the moon, incident ray, refracted ray and the normal line. So all will lie in the same plane. Same plane la da lie aayirukkum. Same plane la lie aayirukkum enna same plane. So consider the paper. So consider the paper. If you draw the incident, இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இப்போ நான் ட்ரா பண்ணது ஒரு பேப்பராக கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா, ஸோ நான் இன்சிடென்ட் ரேவி இதில் தான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன், ரெஃப்ராக்டட் ரேவி இதில் தான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன், நார்மல் லைன் இதில் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது மூணுமே இதில் இருக்குது, சேம் பிளேனில் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் refraction. I will share a separate video to explain some more about first law of refraction and also second law of refraction. So first law is second law explain பண்ணதுக்காக one more video உங்களுக்கு நான் post பண்றேன். So by watching that video you can get more idea about laws of refraction. Okay, according to first law of refraction, the incident ray, the refracted ray and the normal line drawn on the interface at the point of incidence all lie in the same plane. So incident ray, refracted ray, so and the normal line, இது மூணு ஒரே பிளேன்ல சேம் பிளேன்ல தான் இருக்கும். ஓகே, plane means அந்த கிராஃப்ல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, x plane, y plane, z plane. ஸோ அதுதான் x plane, y plane, z plane. ஸோ நிறைய பிளேன்ஸ் இருக்குது. நம்பர் ஆஃப் பிளேன்ஸ் கேன் பி எக்ஸிஸ்ட் அரவுண்ட் த பாயிண்ட். ஒரு பாயிண்ட்டை சென்டர் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், நிறைய பிளேன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும். அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மூணுமே இன்சிடென்ட் ரே, ரெஃப்ராக்டட் ரே அண்ட் ஏ நார்மல் லைன், இது மூணு சேம் பிளேன்லேயே தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன். Okay, let's see second law of refraction. Second law of refraction is also called as Snell's law. Second law of refraction is also called as Snell's law. Okay, see, this is incident ray, this is incident ray, this is refracted ray, this is normal line. Okay, இப்போ this is incident ray. இப்போ இது normal line, இது incident ray can be indicated by I, refracted ray can be indicated by R, normal line can be indicated by the letter N. Okay, first, angle of incidence. What is meant by angle of incidence? The angle between the normal line and the incident ray. The angle between the normal line and the incident ray is called as angle of incidence. Angle of incidence can be denoted by I, angle I. So I means incident ray, angle I means angle of incidence. Okay, here this is NDOS. Okay, then angle between normal line and the refracted ray is called as angle of refraction. Angle of refraction. Okay, what is meant by angle of incidence? The angle between the incident ray and the normal line. Angle between the incident ray and the normal line is called as angle of incidence. The angle between the refracted ray, this is refracted ray and the normal line. The angle between the refracted ray and the normal line is called as angle of refraction. Okay, see the second law of refraction. The ratio of sine of angle of incidence. Sine of, நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா, sin theta. Sin theta means angle. So sin theta, cos theta, tan theta, இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க trigonometry mathematics. Okay, the ratio of the sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is equal to the ratio of refractive indices of two media. So index oda plural da indices. Okay, according to second law of refraction, the ratio of sine of the angle of incidence, so sine of angle of incidence, sine I, and the sine of angle of refraction, sine R, is
equal to ratio of refractive indexes. Okay, refractive index அப்படிங்கிறது term இப்போ நம்ம படிப்போம் கொஞ்ச நேரத்தில். So the refractive index is nothing but the velocity of light in the medium to the velocity of light in the vacuum or air is called as refractive index. Refractive index. Okay, see the definition for refractive indexes. Okay, see the definition for refractive index. So refractive index is nothing but it is the term used to explain how faster the light travel in the medium. So refractive index is a term which explain how fast the light travel in the medium. So refractive index gives us an idea of how fast or how slow light travel in the medium. The ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a medium is defined as refractive index mu. It is mu. So mu. So this is mu. So mu is nothing but it is a refractive index. So mu is the symbol used to indicate refractive index. Refractive index is nothing but the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a medium. That means ratio என்னது இது divided by அது. So speed of light in vacuum, so mu is equal to speed of light in vacuum divided by speed of light in the medium. So medium means any medium, air medium இருக்கலாம் or water medium இருக்கலாம் or glass medium, any transparent medium. So refractive index mu is equal to ratio of speed of light in vacuum divided by speed of light in that particular medium. Okay, see the second law once again. The ratio of sine of angle of incidence, that means sine I and sine of angle of refraction. So sine of angle of incidence is equal to sine I. Sine of angle of refraction is I norm, is equal to the ratio of refractive indices of the two media. ஓகே, இப்போ ரெண்டு மீடியம், இப்போ ரெஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னாவே அதில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும், ரெண்டு மீடியம் அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். ஸோ செகண்ட் மீடியத்தோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் μ2 அண்ட் ஃபஸ்ட் மீடியத்தோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் μ1. ஸோ திஸ் law is also known as Snell's law. So Snell's law is the ratio of sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction is equal to the ratio of refractive indices of two media. So this law is also known as Snell's law. So refractive index gives us an idea of how fast or how slow light travels in a medium. The ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium is defined as refractive index mu of that medium. Then the speed of light in a medium is low if the refractive index of the medium is high, and vice versa. If the refractive index of the medium is high, so மீடியத்தோட refractive index ஹையாக இருந்துச்சு, எதை விட ஏரோட refractive index விட மீடியத்தோட refractive index ஹையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஏருக்கு ஆக்சுவலாக refractive index ஒன்றா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் மீடியத்தோட refractive index ஏரோட வேக்யூமோட refractive index விட ஹையராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் எ மீடியம் இஸ் லோ. ஸோ ஒரு ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுன்னு முன்னாடி பார்த்தோம். ஒரு மீடியத்தில் லைட் ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணுதா ஸ்லோவாக ட்ராவல் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஒரு டேர்ம் தான் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். ஓகே, எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸோ ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒரு மீடியத்துக்கு ஹையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே லைட் ஸ்லோவாக தான் ட்ராவல் பண்ணணும்னு அர்த்தம். The speed of light in a medium is low. எப்போ? if the refractive index of the medium is high. ஸோ refractive index ஹையராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்பீடு லெஸராக இருக்கும். refractive index லெஸராக இருந்துச்சுன்னா ஸ்பீடு ஹையராக இருக்கும். ஸோ அதுதான் வைஸ் வெர்சான்னு கொடுத்துருக்காங்க. வைஸ் வெர்சான்னு அது ஆப்போசிட்டாக. So when light travels from a denser medium into rarer medium, the refracted ray is bent away from the normal drawn to the interface. See, when light travels from denser medium to rarer medium, so this is the interface. இப்போ இது glass, இது air. This is மேலே பார்த்தீங்கன்னா glass இருக்குது, கீழே
ஏர் இருக்குது. இப்போது லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் டென்சர் மீடியம். ஸோ கேஸ் தான் டென்சிட்டி அதிகம். ஸோ டென்சர் மீடியத்துலேருந்து ரேரர் மீடியமுக்கு போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் த நார்மல் லைன். திஸ் இஸ் நார்மல் லைன். அப்போ என்ன ஆகணும்? ஸோ டென்சர் ஒரு மீடியத்துலேருந்து ஒரு மீடியத்துக்குள்ளே லைட் என்டர் ஆகும்போது பெண்ட் ஆகணும். அப்போ அது என்ன டைரக்ஷனில் பெண்ட் ஆகும் அப்படின்னா, தி ரிஃப்ராக்டட் ரே இஸ் பெண்ட் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் லைன். ஸோ பெண்ட் அவேனது இது நார்மல் லைன். ஸோ பெண்ட் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் லைன். ஸோ இது நார்மல் லைன்லேருந்து என்ன ஆகுது? தூரமாக போய் பெண்ட் ஆகுது. ஸோ வென் லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் எ டென்சர் மீடியம். ஸோ டென்சர் மேலே டென்சர் மீடியம். ஸோ டென்சர் மீடியத்துலேருந்து ரேரர் மீடியத்துக்கு, அதாவது டென்சிட்டி அதிகமான மீடியத்துலேருந்து டென்சிட்டி கம்மியான மீடியத்துக்கு லைட் என்ட்ராச்சு அப்படின்னா த ரிஃப்ராக்டட் ரே இஸ் பெண்ட் அவே ஃப்ரம் த நார்மல். ஸோ ரிஃப்ராக்டட் ரே என்ன பண்ணுது? இதுதான் நார்மல் லைன். ஸோ நார்மல் லைன்லேருந்து தூரமாக தள்ளி போய் பெண்ட் ஆகும். ஸோ ஆப்போசிட்லி இதுவே ஆப்போசிட்டாக நடந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ இப்போ மேலே ஏர் மீடியம் இருக்குது, கீழே கிளாஸ் மீடியம் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் இன்சிடென்ட் ரே. ஸோ நவ் லைட் என்டர்ஸ் ஃப்ரம் ரேரர் மீடியம் டு டென்சர் மீடியம். ஸோ லைட் என்டர்ஸ் ஃப்ரம் ரேரர் மீடியம் டு டென்சர் மீடியம். இப்போ என்ன ஆகும்? லைட் பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல். லைட் த ரிஃப்ராக்டட் ரே பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல். ஸோ லைட் டென்சர் மீடியத்துலேருந்து ரேரர் மீடியத்துக்குள்ளே என்ட்ராச்சு அப்படின்னா அந்த ரிஃப்ராக்டட் ரே பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மல் லைனை விட தள்ளி போய் பெண்ட் ஆகும். இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ரேரர் மீடியத்துலேருந்து டென்சர் மீடியத்துக்குள்ளே லைட் என்ட்ராச்சு அப்படின்னா லைட் எந்த டைரக்ஷனில் பெண்ட் ஆகும்? இட் பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல் லைன். சி. So when light travels from a rarer medium into denser medium, the refracted ray is bent towards the normal drawn to the interface. Then next topic, refraction of composite light and dispersion of light. Refraction of a composite light. What is meant by composite light?